Good morning, students. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലും ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് വേർബാണ്. ഇംഗ്ലീഷ് ഗ്രാമറിൽ ഏറ്റവും ക്രൂഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളത് വേർബാണ്. അതായത് നമ്മൾ ഈ ഗ്രമാറ്റിക്കൽ എറേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ വരുത്തുന്നത് മിക്കവാറും ഈ ഗ്രാമറിൽ വേർബിൻ്റെ സ്ട്രക്ചേഴ്സിലാണ്. ബിക്കോസ് വേർബാണ് നമ്മൾ ഒരു സെൻറ്റൻസിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വാചകത്തിൽ either it happens in the present അല്ലെങ്കിൽ പാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫ്യൂച്ചർ എന്നെല്ലാം ആ കാലത്തെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് വേർബ്സിലാണ്. We depend on verbs, so we have different kinds of verbs which we have broadly discussed, where you have the main verbs, you have the lexical verbs, you have the helping verbs or auxiliary verbs, you have the modal auxiliaries again. അങ്ങനെ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം ഇറ്റ്സ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് ഡിസ്റ്റർബൻസ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ക്യാരിഡ് ഓൺ ടു ദ റെക്കോർഡിംഗ്. ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് ഗ്രാമറിൽ കുറച്ചുകൂടെ എനിക്ക് റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് കുറച്ചും കൂടെ എനിക്ക് എഫക്റ്റീവായിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യാറുള്ളത്. ബിക്കോസ് യു വിൽ ജസ്റ്റ് സിറ്റ് ബ്ലാങ്ക് ഇൻ എ ക്ലാസ്. നമ്മൾ ലൈവ് പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരു ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് ഹാർഡ് ബിക്കോസ് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകുമ്പോൾ യു വിൽ ഹാവ് എ പീസ് ഓഫ് പേപ്പർ ഹിയർ ആൻഡ് യു വിൽ ബി ജസ്റ്റ് ഗോയിങ് വിത്ത് മൈ റെക്കോർഡിംഗ്. ആ പറയുന്ന ഒപ്പം നിങ്ങൾ ആ നോട്ട്സ് നോക്കി പോകുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈസി ഫോർ ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ആസ് ഇറ്റ് ഇസ് എ മാത്സ് പേപ്പർ. So now we come back and now we have discussed the different types of verbs. Definitely verbs എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Action words ആണ്. It will be giving you some physical action. It can give you some mental actions. So all these typically they are action words. Exact meaning എടുക്കുവാണെങ്കിൽ they are called as action verbs. And a state of being നെ കാണിക്കുന്ന verbs ഉണ്ടായിരുന്നു. Physical verbs ഉണ്ട്, mental verbs ഉണ്ട്, and again state of being. So all those we have discussed in the last class. Now again we go with another one, that is again transitive verbs. പലതരമാണ്. ഡോണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡ്. ഓരോന്നിനും ഒരു യൂസേജ്, നമ്മൾ വേർബിനെ എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യുന്നതാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് വേർബ്സ്. സോ യു ഹാവ് ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്സ്. സോ അണ്ടിൽ നൗ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് the verbs and the physical verbs and the mental verbs and again state of being verbs നമ്മൾ നോക്കി. The next one, the broad one we are going towards the transitive verbs. So transitive verbs, transitive verbs, a transitive verb is ones that act on something. ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിലും ഇതിനെക്കുറിച്ച് സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു. സോ verb which will have a direct object, നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു ആക്ഷൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് എന്തിലേക്കാണ് എന്ന് നോക്കിയിട്ടാണ്. ആ ഇമ്പാക്റ്റ് വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വേർബിനെയാണ് നമ്മൾ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിക്കുന്നത്. A transitive verb is one that acts on something. So transitive verb is one that acts on something. Transitive verb is one that acts on something. Acts on something. And for example, you have the sentence here, I saw the dog. I saw the, ഞാൻ ഡോഗിനെ കണ്ടു. സോ കണ്ടു എന്ന് പറയുന്ന കാഴ്ചയ്ക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഐ ഷുഡ് ഹാവ് എ ഡോഗ് ദെയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ക്യാറ്റ്. ഒരു ക്യാറ്റിൻ്റെ പകരം ആ ഡോഗ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ കാണുന്ന ഡോഗിന് അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ, ദ ആക്ഷൻ അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളൂ. സോ this saw here in the sentence is a transitive verb. Now again, Lee ate the pie. It's not the apple. Lee ate the pie. And again, അത് കഴിച്ചതുകൊണ്ടാണ് ആ സെൻറ്റൻസിന് അവിടെ ആ വേർബിന് അവിടെ പ്രസക്തിയുള്ളത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ate is a transitive verb there. ആൻഡ് ഒബ്ജക്റ്റ്, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റും അല്ല, ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. നേരെ നമുക്ക് അതിലേക്ക് തന്നെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. സോ എനി വേർബ് ദാറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഇസ് എ ട്രാൻസിറ്റീവ് വേർബ്. സോ ലീ ate the pie, here the direct object is a pie. And now the postman will give Sarah the letter. ഇപ്പോൾ പോസ്റ്റ്മാൻ സാറയ്ക്ക് എന്താണ്? ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ മണി ഓർഡർ, ബട്ട് പോസ്റ്റ്മാൻ വിൽ ഗിവ് സാറ ദി ലെറ്റർ. ദ ലെറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വിൽ ഗിവ്. നമുക്ക് എന്താണ്? ഓക്സിലറി വരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് അഗെയിൻ ഗിവ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെയിൻ വേർബ് വരുന്നുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് അഗെയിൻ ദ ലെറ്റർ ഇസ് എ ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് ആൻഡ് വിൽ ഗിവ് ഇസ് എ transitive verb there. So this is about the transitive verbs. And now the second one is intransitive verbs. സോ നമുക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ്. എക്സാക്ട്ലി മനസ്സിലാവും. ട്രാൻസിറ്റീവിന് ഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റിൽ ഇവിടെ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് കൃത്യമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അൺനോൺ ഒബ്ജക്റ്റ്, നമുക്കത് ട്രേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു ഒബ്ജക്റ്റ് ആയിരിക്കും അവിടെ ഉണ്ടാവുക. ദ റെയിൻ ഫെൽ, സറൗണ്ടിങ്സിലാണ് മഴ വീണത്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്റ്റ് അവിടെയുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് എന്താ അത് കാണിക്കുന്നില്ല. അല്ലെങ്കിൽ ദർ ഇസ് എ verb which has impact on an indirect object could be called as a intransitive verb. An intransitive verb is one that does not intransitive verb is one that does not act on something. An intransitive verb is something that does not act on something. And now you have the examples here.
ദ റെയിൻ ഫെൽ. എവിടെ വീണു, എങ്ങോട്ടാണ്, എന്താണ് മരുഭൂമിയിലാണോ മഴ വീണത്, നമ്മുടെ നാട്ടിലാണോ വീണത്? വി ആർ നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. സോ ദർ ഇസ് നോ ഇൻഡയറക്റ്റ് ഒബ്ജക്ട് ദെയർ. ഒരു എന്താണ് എന്തിലേക്കാണ് ഇമ്പാക്റ്റ് വന്നത് നമുക്ക് അറിയുന്നില്ല. സോ ദ റെയിൻ ഫെൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫെൽ എന്ന് പറയുന്ന പോലെ fall and fell is past tense ആണ് fell. So that is again intransitive verb. My throat hurts. My throat hurts. ആ ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെയാണ്? ത്രോട്ടിലാണ്, തൊണ്ടയാണ് വേദനിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് സംതിങ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദനിക്കുന്നത്? തണുത്തോളം കുടിച്ചുകൊണ്ടാണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഐസ്ക്രീം കഴിച്ചുകൊണ്ടാണോ? സോ ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ഷുവർ ദേ. സോ my throat hurts is a intransitive verb. The cat sneezed. എന്താണ്? ഇറ്റ് ഡിഡ്ന്റ് വൊമിറ്റ് ബട്ട് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഇറ്റ് സ്നീസ്ഡ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സ്നീസ്ഡ് ആണ്. ആ ഇമ്പാക്റ്റ്, ആ സൗണ്ട് ഇമ്പാക്റ്റ് എവിടെ പോയിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു എന്നോ അതിന് സുഖമില്ലാർ ഒന്നും അവിടെ കാണിക്കുന്നില്ല. സോ ദ ക്യാറ്റ് സ്നീസ്, ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻട്രാൻസിറ്റീവ് വെർബ്. And again, so we have seen transitive and intransitive verb. നമ്മൾ ആദ്യം കണ്ടത് verbsൽ മെയിൻ verbs physical verbs ആണ്, mental verbs ആണ്, state of being ആണ്. Now the second other categories goes as transitive and intransitive verbs. I think it's clear. You can take down all these to your notebooks definitely. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്നത് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു എക്സാമ്പിൾസ് ആണ് which will always linger back to your memory. Confusing examples അല്ല, എപ്പോഴും ഓർമ്മ നിൽക്കും. So definitely എന്താണ് ഇപ്പോൾ PSC examsum എല്ലാം this verb chapter is very crucial. And now the second one, the other one, like after main verbs you move on to the other category of auxiliary verbs അല്ലെങ്കിൽ അവരെ helping verbs എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വിളിക്കുക. So an auxiliary verb പല usages ആണ്, പല എന്താണ് purposes ആണ് ഈ auxiliary verbsന്. So that is what we are going to discuss again. An auxiliary verb or helping verb accompanies a main verb to help express tense, voice or mood. ആൻഡ് ഓക്സിലറി വേർബിന് എന്താണ് 3 മെയിൻ കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന് ടെൻസിനെ കാണിക്കാൻ, ഏത് സമയത്താണ് ആക്ഷൻ നടക്കാമെന്ന് കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്സിലറി വേർബ്സ് ആണ്. നമ്മൾ എന്താണ് ഹാസും ഹാവും ഹാഡും വില്ലും എല്ലാം ഉപയോഗിച്ച്, അങ്ങനെയുള്ള ഓക്സിലറീസ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ ആം സിംഗിങ്. അപ്പോൾ എന്താണ് ഐ ആം, ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഐ ടോക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഓക്സിലറി ഇല്ല, സംസാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ ഐ ആം സിംഗ്, ഞാൻ പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അവിടെ ടെൻസിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ഓക്സിലറി ഉപയോഗിക്കും. പിന്നെ വോയിസ്, പാസീവ് ആൻഡ് ആക്റ്റീവ് വോയിസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കും. ആൻഡ് ടു ഡിനോട്ട് ദ മൂഡിനെ കാണിക്കാനും നമ്മൾ എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് ഉപയോഗിച്ച് ഐ ആം ഹാപ്പി, ഇറ്റ് ഡിനോട്ട്സ് മൈ മൂഡ്, ഐ ആം ഹാപ്പി, ഐ ആം ഓക്കെ. ഐ വെയറിൻറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈം യെസ്റ്റർഡേ ബട്ട് നൗ ഐ ആം. സോ എന്താണ് ഐ വെയറിൻറ്റ് ഓക്കെ, ഇന്നലത്തെ എൻ്റെ മൂഡ് വളരെ മോശമായിരുന്നു. ഐ വെയറിൻറ്റ് ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈം യെസ്റ്റർഡേ ബട്ട് നൗ ഐ ആം വെരി ഹാപ്പി. അപ്പോൾ എന്താണ് അവിടെ നമ്മൾ എന്താണ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ് മൂഡിനെ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്ന സെൻറ്റൻസ് കുറച്ച് കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്. സോ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ഐ ആം ഓക്കെ എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഐ ആം ഓക്കെ മൈ മൂഡാണ്. സോ ദാറ്റ് ഇസ് എന്താണ് അവിടെ ഓക്സിലറി ആം എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി, ബിയുടെ ഫോം ആയിട്ടുള്ള ആം എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി എന്താണ് അവിടെ എന്താണ് പറയുന്നത്, അവിടെ നമ്മുടെ മൂഡിനെ കാണിക്കുന്നു. സോ ദാറ്റ് ഇസ് വൺ പർപ്പസ് ഓഫ് ഓക്സിലറി വെർബ്സ്. സോ ദ അതർ 2 purposes, one is tense and other one is voice. So Lee has eaten all the pies. So express tense, has eaten. ഇപ്പം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ, എല്ലാം കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ ഇപ്പം തൊട്ട് മുന്നേ ഇപ്പം കഴിച്ചിട്ടേ ഉള്ളൂ. സോ Lee has eaten all the apples. Has എന്ന് പറയുന്ന ഓക്സിലറി അവിടെ ടെൻസിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുകയാണ്. Now the next one is the table has been prepared. The table has been prepared. Someone has prepared the algorithmic tables, or someone has prepared some charts or tables. So the table has been prepared. Aro chedu. So the name is not given there. The table has been prepared. So this is here the auxiliary has been helped to express voice. In this case, passive voice. Table has been prepared by Ram and Ravan. So all this is എന്താണ് has been എന്ന് പറയുന്ന അവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെൻസിൽ എന്താണ് ടെൻസിനെ കാണിക്കാനല്ല, വോയിസിനെ കാണിക്കാനാണ്. പാസീവ് വോയിസ് ആണ്. യു ഹാവ് 2 kinds of voices. One is active. നേരെ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ്. ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം നിങ്ങൾ പോയിട്ട് നാളെ അപ്പുറത്തെ കുട്ടിയോട് പറയുകയാണ്, അപ്പുറത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഇസ് പാസീവ്. റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാണ്, റിപ്പോർട്ടഡ് സ്പീച്ച് ആണ്. And now if he arrive in the next 10 minutes we would be on schedule. അപ്പം എന്താണ് ഒരു മൂഡിനെ കാണിക്കുക. If we were to arrive in next 10 minutes വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we would be on schedule, everything is going to be okay എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. We would be on schedule, that we are going to be okay, our plan is going to be get executed, it's going to work fine. അപ്പം ആ ഒരു മൂഡിലേക്ക്, സന്തോഷത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു എന്നുള്ളൊരു മീനിങ്ങിലാണ് അവിടെ മൂഡിനെ കാണിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. You can take the simple example, I am okay, that's fine. So അതാണ് എൻ്റെ കണ്ടീഷൻ. I weren't okay this time yesterday but now I am very happy എന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ that is again നമ്മുടെ മൂഡിനെ കാണിക്കാനാണ്. So there is 3 uses of auxiliary. The primary uses to denote tense, second one is denote active and passive voice here in the sentence, and again to denote the mood. So this is the 3 uses of, these are the 3 uses of auxiliary verbs. Now you go with the model auxiliaries we have seen. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ someone has raised a question to elaborate more on model auxiliaries എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും you have
can, could, may, might. ഇപ്പം എന്താണ് ക്യാൻ്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് could എന്ന് പറയുന്നത്. Can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, would. All these are the modal auxiliaries. അപ്പം നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് മെയിൻ ഓക്സിലറീസ് എന്ന് പറയുന്നതാണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് പ്രൈമറി ഓക്സിലറീസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഹാവ് അനദർ കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽ ഓക്സിലറീസ്. അപ്പം അതിനകത്താണ് യു ഹാവ് ദ എക്സാമ്പിൾസ് ലൈക്ക് can, could, may, might. You have can, could, may, might, must, ought to, shall, should, will, and would. These are the examples of modal auxiliaries. So, modal auxiliaries in the നമുക്ക് ഉപയോഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് one is possibility, the other one is ability, the other one is permission, and the other one is last one is obligation. നമുക്ക് 4 ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് എബിലിറ്റി, നമ്മുടെ കഴിവിനെ കാണിക്കാനായിട്ട്, പോസിബിലിറ്റി, ചാൻസിനെ കാണിക്കാനായിട്ട്. Then the third one is permission, if you are going to give permission and you can do it, that is permission. Obligation, I must do it, it's my duty, I must do it, that is obligation. So I can is my ability, it's possible. And again you have the example, Lee might eat that pie before he gets home. So I can finish my work. If I say a sentence, I can finish my work, that is possibility. There might be chance I can finish, or maybe I will be left out with some job. So that is, you have 4 uses of modal auxiliaries, 4 usages. One is ability, second one is possibility, third one is permission, and the fourth one is obligation. And Lee can eat lot of pies. Can, ability, ഒരുപാട് കഴിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറയാണ്. 100 idlis like that. So can is again the modal auxiliary there. Can is the modal auxiliary there, and that is used to express the idea of ability. And Lee might eat that pie before he gets home. എത്തുന്നതിന് വീട്ടത്തിന് മുന്നേ കഴിച്ച് തീർക്കുമായിരിക്കാം. So that is idea of possibility. And Lee may eat as many pies as he likes. ഇഷ്ടമുള്ള അത്രയും കഴിക്കും എന്ന് പറയുന്നത് as many. As so may, that is idea of Lee may. You can eat as many pies as you, we don't keep any limits. You can take as much you like and feed yourself as much as you can. You may, that so may is there, is used to give permission. You may get out of the class right now, that is permission. You are not allowed to sit in some, you may get in please, keri vara ennu parayana. So all that is permission. And Lee should give you some of the pie that you have bought it. So given you bought it. So endana appam endana Lee should give you some of that pie given you bought it. So appa endana ninakku tharam, Leeku tharam, in provided you have bought it. So that is an obligation. Ningal vaangittunengil ningal thanna madi Leeku. So that is obligation. So I should do it, it's my duty. So that is should is obligation, duty ne kanikkanana. So that is the 4 uses of modal auxiliaries is one is ability, second one is possibility, third one is obligation. So and fourth one is obligation, and third one is permission. അങ്ങനെ 4 ഉപയോഗങ്ങളാണ്. We have seen the sentence here. So take it. ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി ഡെഫിനറ്റ്ലി കേട്ട് നോക്കുക. It's very simple and but at the same time it's very important too. ആൻഡ് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഒരു പ്രാവശ്യം മനസ്സിലാക്കി തെറ്റാൻ ഒരു ചാൻസ് ഇല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഈ തരം ഗ്രാമർ സ്ട്രക്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് യു വിൽ ഹാവ് എന്താണ് ഒരു 2 വേർഡ്സ് ചേർന്നിട്ടാണ് ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് വരുന്നത്. ടു ഗിവ് മോർ മീനിങ് ടു ദ സെൻറ്റൻസ് ആൻഡ് ടു മേക്ക് യുവർ ലാംഗ്വേജ് സ്റ്റൈലിഷിനൊക്കെ ആക്കാനാണ് നമ്മൾ ഫ്രേസൽ വെർബ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. And now phrasal verbs, you have idioms and phrases and phrasal verbs, all those usages will enhance. ഒരാൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷ അത്രത്തോളം അറിയുന്ന ആൾക്ക് മാത്രമേ ഇത് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. So phrasal verbs, a phrasal verb is a verb made up of more than one word, usually 2 words. 2 വാക്കുകൾ ഉണ്ടാവും. ഈ 2 വാക്കുകളിൽ ഒരെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് വേർബ് ആയിരിക്കും, ഒരു മെയിൻ വേർബ് വരും, പിന്നെ ഒരു പ്രിപ്പോസിഷൻ വരും. പ്രിപ്പോസിഷൻ നമ്മൾ വേർഡ് ക്ലാസ് നോക്കുമ്പോൾ പഠിച്ചു. പ്രിപ്പോസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പൊസിഷൻ വേർഡ്സ് ആണ്. യു ഹാവ് ഓൾ ദി പൊസിഷൻ വേർഡ്സ്, ഓൺ, in, between, all those are like position words. So phrasal verb ennu parayunnathu you will have a main verb and you will have like a preposition. And a phrasal verb usually has a meaning different to the main verb. നമ്മൾ മെയിൻ വേർബിൽ വിചാരിക്കുന്ന മീനിങ്ങേ ആയിരിക്കില്ല. ഫ്രേസൽ വേർബ് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വേർബും ഒരു പ്രിപ്പോസിഷനും കൂടെ ചേരുമ്പോൾ entirely different meaning you are getting. A burglar will often break a window to break in. So break in എന്ന് വെച്ചാൽ പൊട്ടിച്ച് അകത്ത് കയറുക എന്നുള്ളത്. To break in, പൊട്ടിച്ച് ഉള്ളിൽ കടന്ന് കയറുക, എന്താണ് ആക്രമിച്ച് കയറുക, കക്കാൻ കയറുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ്. So here the phrasal verb break in means to enter illegally without a permission. You are breaking in and getting in to do a robbery. So here the phrasal verb break in means to enter illegally, which is different to break. അപ്പം പൊട്ടിക്കുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് അല്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് എന്താണ് പൊട്ടിച്ച് കളയാന്ന് പറയുമ്പോൾ ബ്രേക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ അബദ്ധവശാൽ നമ്മൾ പൊട്ടിച്ച് കളയാ എന്നൊക്കെ ഉള്ളൊരു മീനിങ് വരും, ബ്രേക്ക് സംതിങ്.
to break the relations. All those might not be ഒരു intentional ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. It could be out of reasons too. So a burglar will often break a window to break in. Like a person who will steal will always often break a window to break in. അപ്പം പൊട്ടിച്ച് കയറുക എന്ന് പറയും പെർമിഷൻ ഇല്ലാണ്ട് അവിടെ കക്കാനാണ് കയറുന്നത്. And if you drop the baton, the team will drop back to last place. So here the phrasal verb backdrop means to fall behind, which is different to drop. അപ്പോൾ എന്താണ് തോറ്റു പോവുക എന്നുള്ളൊരു മീനിങ് ആണ് അവിടെ വരിക. ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ടു ലാസ്റ്റ് പ്ലേസ്. ഇഫ് യു ഡ്രോപ്പ് ദ ബാറ്റൺ ദ ടീം വിൽ ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് ടു ലാസ്റ്റ് പ്ലേസ്. പുറകിലേക്ക് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റിലേക്ക് വീണ് പോകും, തോൽവിയിലേക്ക് പോകും. ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഡ്രോപ്പ് എന്നുള്ള മീനിങ് അല്ല. ബാക്ക് ഡ്രോപ്പ് മീൻസ് ടു ഫോൾ ബിഹൈൻഡ്, to have not to have victory ennolla meaning aanu. So this is about the phrasal verbs. So you can see until here, and the next class we will be discussing about regular and irregular verbs. So I will be giving some, and again after this we have to go with the tenses. appo endana idu kazhiyumbo namukku tense lekana namukku povendathu. So until this you will have to have knowledge about verbs. I will give you like providing some more other notes about the verbs. You can take those to your notebooks. പിന്നെ നമുക്ക് ടെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് യൂസേജസ്, ടെൻസിൻ്റെ കുറച്ച് വേർഡ്സ് കൂടെ ഞാൻ തരാം. പ്രസൻറ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാവും, പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ഉണ്ടാവും, പാസ്റ്റ് പാർട്ടിസിപ്പിൾ ഉണ്ടാവും. സോ ഇത്രയും വേർഡ്സ്, ഒരു ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കുറച്ച് വേർഡ്സ് ഉണ്ടാവും. അത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ടെൻസിലേക്കുള്ള കൺവേർഷൻസ് പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് താങ്ക്സ് ഫോർ ദ ഡേ. സോ ടേക്ക് ഡൗൺ എവറിത്തിങ് ടു യുവർ നോട്ട്ബുക്സ്. ഡോണ്ട് ഡിലേ യുവർ വർക്ക്. അപ്പം എന്നും ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഈസി. അതർവൈസ് ഇഫ് യു ആർ കീപ്പിംഗ് ഇറ്റ് ഫോർ യുവർ എക്സാംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഡെഫിനറ്റ്ലി ഹാർഡ് ഫോർ യു ആൻഡ് യു വോണ്ട് റിമെമ്പർ ഈവൻ. സോ ഇപ്പം നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഭാഷയിൽ നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതിയെടുക്കുക. ഞാൻ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുമാതിരി ടേക്ക് എ നോട്ട് ഓഫ് എവറിത്തിങ് ആൻഡ് ടേക്ക് കെയർ. ബൈ. താങ്ക് യു.